অ্যাটেন্ডেন্স দিবা না, আমি যখন রেকর্ডিং অন করবো তখন দিবা। ক্লাসে কি ডিসকাস করেছি তোমাদের? Newton ring. Newton's rule, right? That is interference of light. আচ্ছা শোনো, dear student, আমাদের তো সোফার আমরা মডার্ন ফিজিক্সটা আমরা লেকচার 7 পর্যন্ত কমপ্লিট করেছি, ঠিক আছে? এখন আমি যে ইয়েগুলো পড়াচ্ছি দ্যাট ইজ অপটিক্স থেকে, তোমরা কিন্তু অপটিক্সটাও পড়বে, ঠিক আছে? কারণ অপটিক্সে তোমাদের একটা বড় কোশ্চেন, একটা দুটা বা তিন সেট কোশ্চেন কিন্তু অপটিক্স থেকে থাকবে, বুঝতে পেরেছো? সো তোমরা ইন্টারফারেন্স, ডিফ্রাকশন, তারপরে আগে যে লেন্সের চ্যাপ্টারটা পড়িয়েছি তোমরা কিন্তু এগুলো পড়বা, মানে তোমাদের মডার্ন ফিজিক্সের সাথে সাথে এটাও পড়বা, ঠিক আছে? কারণ কোশ্চেন তো হচ্ছে একটা সেটে তোমরা অপটিক্স এরও কোশ্চেন পাবা, একটা সেটের ভিতরে তুমি মডার্ন ফিজিক্স এর কোশ্চেন পাবা, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. Okay. So today I'll discuss about the diffraction of light. Acha, diffraction of light. Any idea about it? What is diffraction? What is diffraction? Ma'am, the bending of light towards the geometrical shadow when light passes along the edge of a very sharp slit is called diffraction. Slide to get out from that. Okay. So basically, diffraction of light is the bending of the light. That is bending of the light at the corner. We know that is the light move in a straight line, right? But in the bending of light around the corner or spreading of the light waves into the geometrical shadow of an object is called the diffraction. That is the definition. So main key point is that is bending of light. Bending of light around the corner. Now look at this picture, see? It is from the main source, okay? This light is from the main source. Here is a slit, this is a slit, okay? Now you can keep your attendance. Recording in progress. So here is a slit. So now look, it's supposed to go in a straight line, right? Straight line, but it's bending, okay? So it is bending in these two directions. So these characteristics is known as the diffraction of light, okay? That is known as diffraction of light. So there is another picture, see, without diffraction and with diffraction. Okay, this is without diffraction and this is with diffraction. So basically, we are getting the light like this. So there is a diffraction. Okay, can you see the slit? That is the spring. Here is a spring, the square one. Can you see? That is the bright, dark. Can you see that is fringes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acha. Now tell me one thing. In case of interference, we use two coherent source. That is, they superimpose on each other, isn't it? Yes, ma'am. They superimpose on each other. So when crest of one wave falls on the crest, when trough of one wave falls on the trough, then we get what we get? We get the bright, dark in this way. But in case of diffraction, only one slit we are using. But we are getting the slit. Can you see the slit? Slit is the maximum portion is the bright. Then it is gradually decreasing. Intensity and the width is gradually decreasing. The center is the bright. Then this portion is dark, brighter. So here we are using only one slit, but we are getting the bright, dark. Why? Why we are getting dark? It's supposed to get bright. All are bright, isn't it? It's open. So light is coming out from the slit. So it should be all bright. But here also we are getting the dark. কেন হচ্ছে? এখানেও কিন্তু ডিস্ট্রাকটিভ তৈরি হচ্ছে। কিভাবে ডিস্ট্রাকটিভ তৈরি হচ্ছে? আমার ডিস্ট্রাকটিভের জন্য তো আমার দুটো সোর্স দরকার, এখানে আমি একটা সোর্স ইউজ করছি। Any idea?
Ma'am, secondary waves. সেকেন্ডারি ওয়েভ এখানে আসলে এই যে লাইট ওয়েভটা যে বের হচ্ছে you already read in HEC, that is Huygens principle. You know about it, Huygens principle. It's a very common Huygens principle. According to Huygens principle, basically all the wave that is coming out from the source, okay, that is their work as the secondary sources. ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো তোমরা? আচ্ছা, Yes, ma'am. so according to Huygens, there is a source, it is a main source, okay, when wave are moving like this, that is not. So each and every point here, each and every point, that is certain particles, so they act as the secondary sources, that is the Huygens principle. So this is the wave like this. So basically, this is only from one source. This is the only source. Okay. So these waves basically they itself create the superimpose or okay each other. Same source. Okay. So they superimpose on each other. That's why we are getting the slit, dark slit. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? That's Yes, why ma'am. we are getting the dark slit. এখানে thing is that though we are using only one slit, one source, one slit, but because of their superimpose or superposition on each other, তারা নিজেদের ভিতরে superposition করবে এই ওয়েভ গুলা, যার কারণে আমরা হচ্ছে এই bright dark পাবো. But thing is that the difference from the interference is that interference obviously it is organized. In case of interference, then it is a question. The differences, write down the differences between interference and diffraction of light. In case of interference, we get the fringe, they are all arranged in the, that is all the width are equal. That is beta. In case of bright, in case of dark, they are all having the same width. Beta equal to lambda d by t. But in this case, that is in case of diffraction, the width are not same. Middle one is the bright, is the biggest one, middle portion, but gradually it decrease. বুঝতে পেরেছো? Okay. According to scientists' name, there are basically two types of diffraction: Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction. Okay, Fresnel diffraction, Fraunhofer diffraction. So in case of basically, in case of Fresnel diffraction, there is no modification. There is no modification. The source and spin they are at the finite distance. Okay, please everyone mute your microphone. Please mute your microphone. So they are at the finite distance. But in case of Fraunhofer, they are at infinite. Their distance is more. And in case of Fresnel, there is no modification made by the lens. Originally, that is there is no lens, no modification is there. But Fraunhofer diffraction pattern, there is a modification. Okay. Now, tell me one thing. Which one is easy to observe, Fresnel or Fraunhofer? কোনটাকে observe করাটা easy বলো তো? Are you sleeping? Fraunhofer. Fraunhofer, কেন? Roll number 66. Roll 66. Ma'am, হ্যাঁ বলো কেন? Why?
there is, because we are using the lens here. We are using the lens. That's why it is comfortably we can focus is any point. That's why it is easy to observe. But in case of Renon, there is no modification, so it is not so easy to observe. That's all. Okay. That's it. Ma'am, in Fresnel class diffraction, the wavefront is spherical, but in Fraunhofer class diffraction, the wavefronts are planar. So that's why Fraunhofer is easier. Wavefront spherical in case of Fresnel diffraction, in case of Fraunhofer straight line, এটার এক্সপ্লেনেশনটা লাইট ওয়েভ কি একটা সোর্স থেকে স্ফেরিক্যাল আকারে বের হচ্ছে আর লাইট সোর্স আরেকটা থেকে কি প্লেন আকারে বের হচ্ছে? নো ম্যাম, স্ফেরিক্যাল আকারে বের হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু Fraunhofer ডিসটেন্সটা ইনফাইনাইট সেহেতু ওয়েভফ্রন্ট টেন্ডস টু বি প্ল্যানার। এখানে হচ্ছে ফ্রেনেল আর ফ্রনহোফারের ক্ষেত্রে বেসিক। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে তোমাদের আরেকটা জিনিস জানার আছে, যেমন হচ্ছে তোমাদের যখন সোর্সটা যদি বেশি দূরে থাকে, সোর্সের কাছে যে ওয়েভ গুলা আস্তে আস্তে যখন সে দূরে চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু তার শেপটা কেমন হয়ে যাচ্ছে বলতো? আস্তে আস্তে যখন সোর্সের থেকে লাইটের সোর্স থেকে ওয়েভ গুলা লাইটটা যখন দূরে, ধরো একটা সোর্স থেকে লাইট বের হলো, ওয়েভটা যখন দূরে চলে যাচ্ছে তখন তার শেপটা কেমন হবে? প্লেন হবে না স্ফেরিক্যাল হবে? প্লেন হবে ম্যাম। আর যখন সে কাছাকাছি থাকবে স্ফেরিক্যাল। হ্যাঁ, তা এখন আমার ফ্রেনেলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ফ্রেনেলের ক্ষেত্রে আমি তো প্রথমেই বলতেছি এটা সোর্স আর ডিসটেন্সটা থাকবে কম, তার মানে এখানে কি হচ্ছে, এখানে তার কি সোর্সটা কিরকম হবে? স্ফেরিক্যাল, তাই না? আর ইন কেস অফ ফ্রনহোফার এটা তো হচ্ছে the distance is more, isn't it? আচ্ছা, Yes ma'am. যা ডিসটেন্স মোর দেখলে কিন্তু আমার এখানে we have to use the lenses, otherwise it is not possible to observe the pattern. Okay. Acha. Next we are going to discuss, that is Fraunhofer diffraction at a single slit. Fraunhofer diffraction at a single slit. Okay. So it means that from the name we understand that is single slit we have to use. Okay. So from here at first you have to understand the figure. What is S? S is the source. Then XY. This XY. Secondary source. Okay, wavefront. Okay. A is the lens, first lens, second lens. Okay. Acha. So from when we are getting the light, okay, when it passes through the lens, then it makes it parallel. See, after crossing through the lens L1, it is parallel. Okay. Now, as this one is a single slit, so here A and B, see A and B, this is the slit. See, the only one slit we use here. Okay. And in our second class, we discuss about the double slit. So only one slit we use, and slit with this small a. Okay. So this one, this solid line, this is the primary one, and it is parallel. There is no deviation. It is parallel, and after the reflection through the lens L2, it make focus at point P. Okay. So P is P. What is P? P is the central bright point. Is that clear? Yes, miss. Okay. এখন next হচ্ছে, as this is the that is diffraction. So there is a deviation, or you can say that is the bending. So from this point and this point, see A and B, there is a, okay. So at first consider from A, the wave is coming from A, and the dashed line, this one is deviated at an angle theta. If you consider the primary one is the solid one, or primary means that is the parallel with the principal axis, and this one, the dash is the secondary wave, okay, is making angle theta with the
primary one, that is deviation, angle of deviation is the theta. And same way, that is parallel to this line, that is LA is the line, okay, L. So from this point, see LA not LA, that is AR, okay. So AR and BT, they are the parallel. So this BT, see there is also the deviation, and they make focus at point P prime, okay. They make focus at point P prime. Now tell me, the P prime is bright or dark point? I'm bright. Now look, go to the its intensity distribution. This is the intensity distribution of the that is diffraction. Here P is the central bright point, and this point is the P prime. Now tell me, P prime is bright or dark? Dark. Dark. Yeah, এটা dark হবে। দেখো peak point, that is the peak point. P is the central bright. এটা intensity is highest. Then we get the dark point, and see that your brightness is gradually decreasing. Gradually decreasing. That is one of the differences from the interference. Okay. So here is the P prime, here is P. So this distance from P to P prime is, if it is X, now look at the picture, this distance is X. So this is P and this one is P prime. Okay, so this is X. Now in this question, you have to find out a relation between the width of the central bright and the wavelength. হ্যাঁ, আমাদেরকে এটা লাস্টে আমাদেরকে একটা রিলেশন বের করতে হবে, যেটা কিনা আমার সেন্ট্রাল ব্রাইটের উইথটা, সেন্ট্রাল ব্রাইটের উইথ মানে কতটুকু জায়গা জুড়ে সে আছে তার উইথের সাথে ওয়েভলেন্থের যে রিলেশন সেটা আমরা বের করবো। এখন আমাকে বলো, এখানে আমার ইফ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম পি টু পি প্রাইম যদি x হয়, ইফ ইট ইজ পি টু পি প্রাইম ইজ x, দেন সেন্ট্রাল, হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য সেন্ট্রাল উইথ? দ্যাট ইজ উইথটা কতটুকু হবে? গুড, দীপ্ত, হ্যাঁ ভেরি গুড। আমাকে বলেছে সেন্ট্রাল উইথে, আমি বলছি তোমাদেরকে উইথ অফ দ্য সেন্ট্রাল ব্রাইট। এখন আমি দেখো সেন্ট্রাল ব্রাইট মানে মিডল পয়েন্ট থেকে হ্যাঁ এই ফার্স্ট মিনিমাম পর্যন্ত পি প্রাইম পর্যন্ত আমার ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স। তাহলে আমার এই পাশে এক্সটা হচ্ছে আমার হাফ অফ দ্য উইথ। তার মানে আমার পুরোটা যদি আমি নেই এই পর্যন্ত পি প্রাইম, আমার পুরো ডিসটেন্সটা হচ্ছে আমার সেন্ট্রাল ব্রাইট পি প্রাইম টু পি প্রাইম। একটা পয়েন্ট হচ্ছে আমার উপরে থাকবে আপার হাফে, একটা হচ্ছে লোয়ার হাফে। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি, এটা হচ্ছে হরাইজন্টালি ফিগারটা প্লেস করা। সো তার মানে আমার সেন্ট্রাল উইথটা হবে হচ্ছে 2x। এটা বুঝতে পেরেছো? এই যে এখান থেকে ফার্স্ট পি প্রাইম টু পি to P prime, it is x. So central width যদি বের করতে হয়, that is the 2x. That's all. আচ্ছা, এখন নেক্সট কি করতে হবে? নেক্সট হচ্ছে আমাদেরকে we have to draw two perpendicular. Okay, so আচ্ছা, one thing is that it is slit. হ্যাঁ, the a slit আছে, that is a and b. হ্যাঁ, এই স্লিট গুলো কিন্তু আমরা ইন্টারফারেন্সে ইয়ংসের যে স্লিট গুলো ইউজ করছি তার থেকে কিন্তু এই স্লিট গুলো আরেকটু আমরা বড় নিব। ঠিক আছে, A and B is the slit. এখন A is the slit width. So if O is the middle point, O is the upper half of the slit. বুঝতে পেরেছো? OA is the upper half of the slit and OB is the lower half of the slit. Is that clear? Yes. আচ্ছা, এখন নেক্সট হচ্ছে we have to draw two perpendicular. One is OC. Okay, where is OC? O is the middle point, so we have to draw perpendicular, that is O to C, and another perpendicular BL, that is BL. Okay, কোথায় perpendicular draw করছি where in the AR. হ্যাঁ, AR এর উপরে আমরা we are drawing two perpendicular. One is OC, another one is BL. Okay, now take the triangle that is ABL. Where is the triangle? This is the A, this B and L. Okay, in this triangle, this angle is theta, sin theta. So sin theta equal to what? Sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse, isn't it? Perpendicular divided by hypotenuse. So here perpendicular is the AL
divided by hypotenuse, that is the AB. So what is AB? AB টা কি? So in case of AB, we can write it A, isn't it? It is our slit width. Okay. So finally we get AL equal to A sin theta. So AL equal to A sin theta. এই পর্যন্ত কি তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো আসলে হোয়াট ইজ AL? AL টা কি? Path difference. পাথ ডিফারেন্স কার সাথে কার? এখন হচ্ছে কি আমার এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্ট থেকে তো আমরা তো এখন নিচ্ছি হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েভটা চিন্তা করতেছি, তাই না? এই যে আমার সেকেন্ডারি ওয়েভটা বের হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে, এই পয়েন্ট থেকে এবং বি Secondary wave or পয়েন্ট। primary wave path difference. না, AL is the path difference. দেখো AL is the path difference between the secondary wave originating, আমার যে সেকেন্ডারি ওয়েভটা এ থেকে বের হয়ে আসতেছে, আবার এই পয়েন্ট থেকে একটা সেকেন্ডারি ওয়েভ এই যে বি পয়েন্ট থেকে এখান থেকে বের হচ্ছে, এই বি থেকে আমি কিন্তু এই সেকেন্ডারি ওয়েভের উপরে কিন্তু আমি পারপেন্ডিকুলারটা ড্র করছি। বি থেকে আমি পারপেন্ডিকুলারটা ড্র করছি হচ্ছে এ আর এর উপর। আমি তো প্রাইমারি পর্যন্ত যাবই না, এখানে মাত্র ফিগারটা খুব ডিফারেন্সটা কম দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে না। আমার পারপেন্ডিকুলারটা কিন্তু এ আর এর উপর, তার মানে হচ্ছে এই পাথ ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমার এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্ট থেকে যে সেকেন্ডারি ওয়েভটা বের হচ্ছে সেই দুটা সেকেন্ডারি ওয়েভের পাথ ডিফারেন্স। দি AL is the path difference between the secondary wave originating from A and B. বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এখন আমাকে একটা জিনিস বলো না, হচ্ছে in case of interference we know that for byte 1 what is the condition for the path difference? Ma'am, path difference is equal to n times of lambda. Very good, it is for the bright one, isn't it? Yes, ma'am. Okay, এটা হচ্ছে ব্রাইটের জন্য, বাট এখানে জিনিসটা কিছুটা ডেভিয়েট হচ্ছে। হ্যাঁ, কেন হচ্ছে? আমরা এখানে পাবো অপোজিট, যখন ল্যামডা হবে তখন এটাকে আমরা ডার্ক পয়েন্ট পাবো। এগেইন আই এম টেলিং when the path difference কি AL equal to A sin theta, AL equal to A sin theta, when it is equal to lambda, that time we'll get the dark one. কেন হচ্ছে এটা আমি তোমাদেরকে এখন বলছি, ঠিক আছে? This is A point and this portion is B and this is B and this is the state, the middle point O, and it is A, right? আচ্ছা, with is A, এখন আমরা পাথ ডিফারেন্সটা পাচ্ছি কি A বি থেকে সেকেন্ডারি ওয়েভের ভিতরে পাথ ডিফারেন্সটা পাচ্ছি কত? ল্যামডা। যদি ল্যামডা হয় তার মানে আমার AB হচ্ছে কত হবে? AB পাথ ডিফারেন্সটা দ্যাট ইজ আওয়ার ল্যামডা। দেখো A এবং B এর ভিতরে আমার পাথ ডিফারেন্সটা এখন হচ্ছে ল্যামডা, তাই না? এখন যদি তোমার তার মানে আমার এতটুকু অংশ হচ্ছে হাফ, ওবিটা কি ও এটা কি হাফ অফ দ্য স্লিট না? সো ও এর সমান যখন আমার পাথ ডিফারেন্স A এবং B হবে তখন যদি ল্যামডা হয় তার মানে হচ্ছে আমার ও এর সমান পাথ ডিফারেন্সটা কত হবে? ও এর ভিতরে পাথ ডিফারেন্সটা কত হবে? Lambda by 2. হ্যাঁ, that is lambda by 2. ওকে, আচ্ছা, তার মানে our second half, that is OB, our OB তে কত হবে পাথ ডিফারেন্স? Lambda by 2. lambda by 2। তার মানে আচ্ছা, তোমাদের কি আজকে এক্সাম আছে? তোমাদের কি আজকে এক্সাম আছে? No, ma'am. সবাই কি এই যে ইনস্টিটিউটে সুন্দর লগইন হয়ে ঘুমাচ্ছ? আচ্ছা, আমি একটু পরে রোল কল করব, যে প্রেজেন্ট দিতে পারবে না সে অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা, এখন হচ্ছে তার মানে আমার এতটুকু ও ইজ দ্য দ্যাট ইজ
lambda by 2 and this is the lambda by 2 তার মানে এখানে প্রত্যেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট আমরা জানি যে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট হলো একটা পার্টিকেল আমি 1 করতেছি পার্টিকেল 1 এখানে হচ্ছে 2 that is এখানে 3 এখানে 1 2 3 সেম ভাবে সেকেন্ড হাফে এখানে 1 এখানে 2 এখানে হচ্ছে 3 ঠিক আছে আমি জিনিসটা দুটো ভাগ করে ফেললাম তার মানে each and every point এখানে যেমন আমার একটা 1 যে পয়েন্টে ফার্স্ট 1 পয়েন্ট এখানে আবার একটা পয়েন্ট আছে 1 তার মানে এই পয়েন্ট এই 1 এর ভিতরে পার্ট ডিফারেন্সটা কত হবে আপনি বলো তো Lambda by 2. very good it is lambda by 2 yes আবার 2 এর সাথে এই 2 এর lambda পার্ট ডিফারেন্স কত হবে lambda by 2 তার মানে 3 এর সাথে 3 হবে lambda by 2 তার মানে each and every point here they have the corresponding point in the lower half having the part difference lambda by 2 now so তার মানে যখন আমার part difference টা lambda হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে আমার basically from here we are getting যখন আমি lambda হয়ে যাচ্ছে তখন upper half এবং lower half এর জন্য কি হচ্ছে আমি কিন্তু lambda by 2 পার্ট ডিফারেন্সটা পাচ্ছি ঠিক আছে দুইটা করেসপন্ডিং পয়েন্টের জন্য তখন যখন দুইটা পয়েন্টের ভিতরে lambda by 2 পার্ট ডিফারেন্স হয় তার মানে কি সেটা একটা ডার্ক পয়েন্ট তাই না সেটা একটা ডার্ক পয়েন্ট হবে তাহলে এখন আমাকে বলো যখন a এবং b এর মধ্যে পার্ট ডিফারেন্স lambda হয় তখন সেটা কি ব্রাইট পয়েন্ট হবে না ডার্ক পয়েন্ট হবে Dark point. yes তাহলে আমি ফর্মুলাটাকে যদি ইন জেনারেল লিখি তাহলে আমি তো পেয়েছিলাম al = a sin theta এখন আমি sin theta হ্যাঁ al = a sin theta that is our part difference তাহলে আমি যদি ইন জেনারেল ফর্মুলাটা লিখি তাহলে তাহলে কিভাবে লিখতে পারবো a sin theta n theta n টা কেন theta n what does it mean theta n theta n কি what does it mean theta n theta n টা কি so in general we can write a sin theta n equal to l lambda বুঝতে পেরেছো আমরা এতক্ষণ কি বললাম that is n equal to a sin theta so in case l is the path difference so আমরা path difference যখন lambda পাবো that is l equal to lambda that time we will get the dark point so in general তাহলে আমরা কি লিখতে পারি a sin theta n equal to n lambda আচ্ছা what is the theta n basically here the theta n gives the direction of the nth minimum is that clear if that n equal to 1 then theta 1 will give the direction of the first minimum বুঝতে পেরেছো Yes, miss. আচ্ছা আচ্ছা যদি এখন এটা ব্রাইট এখন আমি তো ডার্ক পেলাম তাহলে অপোজিট কি হবে ব্রাইটের জন্য কি হবে এটার জন্য চিন্তা করার কোনো দরকার নাই জাস্ট ডার্কের জন্য যা হবে ব্রাইট তার অপোজিট হয়ে যাবে তাহলে এখন অপোজিটে কি হবে 2n plus 1 lambda by 2. ইয়েস তাহলে আমার এখন হয়ে যাবে এই যে ইন দ্য ফর পাথ ডিফারেন্স lambda by 2 ওকে এটা তো আমরা প্রথমটার জন্য পেলাম তাহলে in case of bright হ্যাঁ বা ম্যাক্সিমাম এর জন্য কি হয়ে যাবে আমার a sin theta n equal to 2n plus 1 lambda by 2 that is so this equation for the bright and this is for the dark and this is for the bright আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখো এইটা কি what this lens হ্যাঁ তাহলে এই যে মিডল পয়েন্ট থেকে b পর্যন্ত এই ডিসটেন্সটাকে কি বলে বলো তো এই লেন্সের জন্য Focus. ফোকাল পয়েন্ট ফোকাল লেন্থ Focus length. হ্যাঁ ফোকাল লেন্থ হ্যাঁ ফোকাল আচ্ছা এই যে ডিসটেন্স এখন যদি আমি এই লেন্সটাকে দেখো খুব এই যে আমার যে স্লিট আছে না এই স্লিটের যদি খুব কাছে নিয়ে আসি হ্যাঁ খুব কাছে নিয়ে আসলাম তাহলে আমার পুরো ডিসটেন্সটা আসলে কি হয়ে যাবে বলতো এই যে এই সেন্টার থেকে পুরো ডিসটেন্সটা কি হয়ে যাবে তাহলে আমার ফোকাল পয়েন্ট হয়ে যাবে ফোকাল লেন্থ হয়ে যাবে না আমি এটাকে f দিয়ে লিখতে পারি হ্যাঁ তাহলে দেখো এখন একটা ট্রায়াঙ্গেল এখান থেকে একটা ট্রায়াঙ্গেল চিন্তা করো এই যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা তাহলে আমি কি এখান থেকে লিখতে পারি দ্যাট ইজ sin theta equal to x by f আমি লিখতে পারি না sin theta equal to x by f ঠিক আছে আবার প্রিভিয়াসলি যখন আমরা এখানে ছিল দেখো এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি
এখানে কিন্তু এল টা সমান আমি কিন্তু ল্যামডা পেয়েছিলাম, তাই না? ইট ইজ ল্যামডা। সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি? এ সাইন থিটা ল্যামডা ইকুয়াল টু এ সাইন থিটা, তার মানে সাইন থিটা ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই এ। ক্যান ইউ রাইট ইট? Yes, ma'am. Yes, miss. তাহলে দেখো আমরা একটা জিনিস পাচ্ছি সাইন থিটা ইকুয়াল টু ল্যামডা বাই এ। আবার যখন ইফ দ্য লেন্স ইজ ভেরি নিয়ার টু দ্য স্লিট, দ্যাট টাইম উই ক্যান রাইট সাইন থিটা ইকুয়াল টু এক্স বাই এক্স। তার মানে both the case sin theta common, so both the case sin theta is common, আমরা কিভাবে লিখতে পারি? তাহলে লিখতে পারি lambda by a equal to x by f, তাই না? তার মানে আমরা লিখতে পারি ফাইনালি দ্যাট ইজ, দেখো, so x by f equal to lambda by a, তাই না? Yes, miss. এখন keep x in the one side, left hand side, so f lambda by a আমরা এখানে লিখতে পারি। এখন we know that x is the half of the width, half of the width, হ্যাঁ, সেন্ট্রাল ব্রাইটের হাফ উইডথ। তাহলে আমি যদি ফুল উইডথটা বের করতে চাই তাহলে উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই বাই 2 বোথ দ্য সাইড। এখানে 2x ইকুয়াল টু 2f ল্যামডা বাই a, তাই না? তাহলে ফাইনালি আমরা এখান থেকে একটা কনক্লুশনে আসতে পারি, আমাদের আসলে বেসিক্যালি এই ল্যামডার সাথে ওয়েভলেন্থের সাথে কি সম্পর্ক সেটা বের করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এখান থেকে ফাইনালি উই ক্যান টেল that is the width of the central maximum is proportional to the wavelength of the light. তার মানে তুমি যত বড় ওয়েভলেন্থের লাইট ইউজ করবা তোমার সেন্ট্রাল উইডথটা তার সাথে প্রপোর্শনাল হবে, ওটা বড় আসবে। তুমি যদি ওয়েভলেন্থ ইউজ করো ছোট তাহলে তার উইডথটা আসবে ছোট, দ্যাটস অল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ফ্রিকোয়েন্টলি আসে পরীক্ষায়। এখান থেকে দুইটা কোশ্চেনই ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ দ্য সিঙ্গেল স্লিট, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য ডাবল স্লিট। আমরা দুইটা সেকেন্ড আমাদের 10টা থেকে আরেকটা ক্লাস আছে, আমি ওই ক্লাসে তোমাদেরকে ডাবল স্লিটটা পড়াবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা এখন একটু রোল কল করবো, দেখি কে কে ঘুমাচ্ছে। বলো। sin theta equals to x by f এটা কিভাবে হলো? sin theta ইকুয়াল টু x বাই f হচ্ছে কারণ আমি ওখানে পারপেন্ডিকুলারটা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে x আর হাইপোটেনাস ধরতেছি x, এটার জন্য। আসলে বেসিক্যালি এখানে এত ছোট অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন থিটাটা তুমি ওখান থেকে যে কোনো ভাবে লেখা যায়, এই জন্য আমরা বেসিক্যালি এই x এর সাথে উইথ এর সাথে ল্যামডা রিলেশনটা বের করার জন্য আমরা x বাই f টাকে নিচ্ছি। হাইপোটেনাসটা f কিভাবে হলো এটা তো একটু কনফিউশন লাগছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে sin theta equal to x by f কেন হলো? আচ্ছা, sin theta equal to পারপেন্ডিকুলার ডিভাইডেড বাই হাইপোটেনাস। হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে এটা তো থিটা, যখন আমার এই লেন্সটাকে যদি খুব কাছে এই স্লিটের যদি খুব কাছে নিয়ে আসি, হ্যাঁ কাছে নিয়ে আসলাম, তাহলে অলমোস্ট আমার এই পুরো ডিসটেন্সটা এখানে দেখো লেখা আছে, হ্যাঁ এই যে এখানে কন্ডিশনটা দেয়া আছে, ইফ লেন্স L2 is very near to the slit, খুব কাছে হয়, অথবা or the screen is far away from the lens L2, যদি অনেক দূরে হয় তখন কি হবে? আমি একটা জিনিস যখন ছোট থাকবে, বড় একটা জিনিসকে যদি স্মল জিনিসের সাথে তুমি কম্পেয়ার করো তাহলে আমি কিন্তু স্মল পার্টটাকে বাদ দিতে পারি, ঠিক আছে? তো আমার এই লেন্সটা যখন কাছে চলে আসবে তার মানে আমার অলমোস্ট এই পুরো ডিসটেন্সটাই হবে ফোকাল লেন্থ f, হ্যাঁ এই f হবে, যার কারণে আমি এই ট্রায়াঙ্গেল চিন্তা করে এই যে এখানে যে থিটা sin থিটা ইকুয়াল টু এটাকে ধরে নিচ্ছি এটার উপরে পারপেন্ডিকুলার, সো x ডিভাইডেড বাই, হ্যাঁ এখানে x টা হচ্ছে আমার পারপেন্ডিকুলার আর এখানে আমি এটাকে হাইপোটেনাস ধরে নিচ্ছি x বাই f, এই জন্য আমরা ধরছি, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এখন আমাকে বলো রোল নাম্বার 1 রোল কল। রোল নাম্বার এখন যে অ্যাবসেন্ট দিবে তাকে আমি অ্যাবসেন্ট করে দেব। রোল নাম্বার 1 2 roll number 1 roll number 2 3 4 5 6 Yes, ma'am. তোমার রোল কি 6? Yes, ma'am. Okay, 6 7 Present, ma'am. 8 Yes, ma'am. 9 Present, ma'am. 10 ম্যাম রোল 3 Present, প্রেজেন্ট ম্যাম দিতে পারিনি। আচ্ছা 10 Yes, ma'am. 11
11, 12, Present, ma'am. 13. Roll number 13. প্রেজেন্ট দিতে পারিনি কি তোমার রোল কত? রোল 5 আচ্ছা শোনো, যাদেরটা ক্রস করে গেছে মাঝখান থেকে বলো না, ইন্টারাপ্ট করো না, তোমরা আবার লাস্টে বলবা। রোল নাম্বার 13, 14, 13 কিন্তু আমি পাইনি। 14, 14 present, madam. 15, 15, 16, 15 প্রেজেন্ট ম্যাম 16, roll 16, ম্যাম ম্যাম আচ্ছা 15 দিয়েছি তো। 17, Present, madam. ওকে 18, 18 নাই, 19, Roll 19 present, ma'am. ওকে 20। যাদের রোল হয়ে যাচ্ছে তোমরা লিভ নিয়ে চলে যেতে পারো, হ্যাঁ, পরের ক্লাসে প্রিপারেশন। রোল নাম্বার 20 পাইনি আমি। আচ্ছা 21, 23, 22 বোধহয় তোমাদের নাই। 23, 24, রোল নাম্বার 25, 26, প্রেজেন্ট ম্যাম তুমি কি 26? ওকে ইয়েস ম্যাম 27, 28, 29, Present, ma'am. 29, Yes, ma'am. 30, প্রেজেন্ট ম্যাম 31, ম্যাম 31 প্রেজেন্ট 32, 32, নাই, 33, Yes, ma'am. 34, Present, ma'am. 35, Yes, miss. 36, ইয়েস মিস 37, 37 কি আছো? 37 কি আছো? ওকে অ্যাবসেন্ট। 38, প্রেজেন্ট ম্যাম 39, 40, প্রেজেন্ট ম্যাম 41, প্রেজেন্ট মিস 42, Present, ma'am. 43, Yes, ma'am. 40, 43, 44, Present, sir. 45, 45, 46, 47, 48, Ma'am. 47, Yes, ma'am. 47. 48, 49, Present, miss. 50, কি 50 কি আছো? 50 present, madam. হ্যাঁ 50 present, madam. ওকে 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, তুমি রোলটা সহ বলো। 57 প্রেজেন্ট না? Yes, madam. আচ্ছা ওকে, তারপরে হচ্ছে 58 কি আছে তোমাদের? 58 বোধহয় নাই। আচ্ছা তারপরে হচ্ছে 59, 59, 60, Yes, ma'am. 61, Present, ma'am. 62, প্রেজেন্ট ম্যাম 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, 69, 70, প্রেজেন্ট ম্যাম 71, 72, 73, okay, good. 76, 77, 77 present, okay. ম্যাম 76 প্রেজেন্ট 78, 79, প্রেজেন্ট মিস 80, Yes, ma'am. Roll 80. 81, Present, ma'am. 82,
83, 84, Present, ma'am. 85, Present, ma'am. 86, ম্যাম 86 মেসেজ দিয়েছে চ্যাট বক্সে, তার মাইক্রোফোন কাজ করছে না। 86 কি আছে না? আছে। আচ্ছা 87, ম্যাম 80 77টা একটু কনফার্ম করবেন, ওই সময় আরেকজন কথা বলছিল সাইড থেকে। আমি পরে আবার অ্যাবসেন্ট ওগুলো বলবো, সমস্যা নাই। এখন 87 কি আছো? Yes ma'am, 87 present. ওকে 88, 80